సారీ గైస్, వీడియో రికార్డ్ చేసేటప్పుడు సేవ్ చేయడం మర్చిపోయాను రాసేటప్పుడు. సో విల్ గో లైక్ దిస్ వితౌట్ ఎనీ ఎడిటింగ్ పార్ట్. ఓకే, సో గ్రోత్ హార్మోన్ గురించి మనం మాట్లాడాలంటే ఫస్ట్ మనకి యాంటీయో పిట్యూటరీ నుంచి గ్రోత్ హార్మోన్ రిలీజ్ అవ్వాలి అంటే మనకి హైపోథలామస్ నుంచి గ్రోత్ హార్మోన్ రిలీజింగ్ హార్మోన్ సెక్రెట్ అవ్వాలి. ఈ గ్రోత్ హార్మోన్ రిలీజింగ్ హార్మోన్ హైపోథలామస్ నుంచి యాంటీయో పిట్యూటరీకి వచ్చి అక్కడ ఉన్నటువంటి సొమాటోట్రోప్స్ని స్టిమ్యులేట్ చేయడం వల్ల సొమాటోట్రోప్స్ గ్రోత్ హార్మోన్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ గ్రోత్ హార్మోన్ బ్లడ్లోకి వచ్చి అక్కడ నుంచి లివర్కి వచ్చి లివర్ని స్టిమ్యులేట్ చేస్తే లివర్ ఏం చేస్తుంది, ఇన్సులిన్ లైక్ గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్ 1ని రిలీజ్ చేస్తుంది. ఇన్సులిన్ లైక్ గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్ 1 ఏం చేస్తుంది అంటే బోన్స్ మీద మజిల్స్ మీద యాక్ట్ చేసి బోన్ గ్రోత్లో మజిల్ గ్రోత్లో హెల్ప్ చేస్తుంది. ఎలా హెల్ప్ చేస్తుంది బోన్ గ్రోత్ మజిల్ గ్రోత్లో అంటే బై ఇంక్రీజింగ్ అప్టేక్ ఆఫ్ అమైనో యాసిడ్స్ అండ్ ప్రోటీన్ సింథసిస్, డిఎన్ఏ ఆర్ఎన్ఏ సింథసిస్, కాండ్రైటిన్ సల్ఫేట్, కొలేజన్ సింథసిస్, సెల్ and also by increasing in size, cell size and cell number. అదేవిధంగా మజిల్స్లో కూడా గ్రోత్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది సేమ్ బై అమైనో యాసిడ్ అప్టేక్ అండ్ ప్రోటీన్ సింథసిస్. అండ్ ఈ గ్రోత్ హార్మోన్కి డైరెక్ట్ యాక్షన్ అడిపోస్ టిష్యూ మీద ఉంటుందన్నమాట. ఈ గ్రోత్ హార్మోన్ అడిపోస్ టిష్యూ మీద యాక్ట్ చేయడం వలన అడిపోస్ టిష్యూలో ఉన్నటువంటి లిపిడ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో లైపోలైసిస్ అయిపోతాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ వచ్చి ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఫర్దర్గా మనకి గ్లూకోజ్ ప్రొడక్షన్లో హెల్ప్ చేస్తాయి అండ్ ఆల్సో ఇంకా గ్లూకోజ్ అప్టేక్ని డిక్రీజ్ చేస్తాయి. దానివల్ల మనకి ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ పెరిగి బ్లడ్లో గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి. దట్స్ వై గ్రోత్ హార్మోన్ని మనం డయాబెటోజెనిక్ హార్మోన్ అని అనొచ్చు అనమాట. సో మన బాడీలో ఈ గ్రోత్ హార్మోన్ రిలీజ్ అవ్వాలా వద్దా దాన్ని రెగ్యులేట్ చేయడానికి ఎవరో ఒకరు కావాలి కదా. సో మనకి ఫస్ట్ గ్రోత్ హార్మోన్ రిలీజింగ్ హార్మోన్ ఏ కేసెస్లో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఏ కేసెస్లో డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్లీప్, హైపోగ్లైసీమియా, స్ట్రెస్, ఈ కేసెస్లో గ్రోత్ హార్మోన్ రిలీజింగ్ హార్మోన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. వేరాజ్ ఏజింగ్, ఒబెసిటీ, గ్లూకోజ్ అంతే కదా, గ్లూకోజ్ గ్రోత్ హార్మోన్ ఆపోజిట్ అనమాట. గ్రోత్ హార్మోన్ ఎక్కువైతే గ్లూకోజ్ తక్కువ అవుతుంది, గ్లూకోజ్ తక్కువ అయితే గ్రోత్ హార్మోన్ రిలీజింగ్ హార్మోన్ ఎక్కువ అవుతుంది. సో ఏజింగ్, ఒబెసిటీ అండ్ గ్లూకోజ్ డిక్రీజెస్ ద గ్రోత్ హార్మోన్ రిలీజింగ్ హార్మోన్. ఓకే, అలానే మనకి గ్రోత్ హార్మోన్ మీద కూడా కొన్ని డైరెక్ట్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. లైక్ స్లీప్, ఎక్సర్సైజ్, ప్యూబర్టీ, హైపోగ్లైసిమియా, ఇవన్నీ కేసెస్లో ఆబ్వియస్లీ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ తక్కువ ఉంటే గ్రోత్ హార్మోన్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. ప్యూబర్టీ అప్పుడు మనకి గ్రోత్ స్పాట్ ఉంటుంది కదా, సో అప్పుడు గ్రోత్ హార్మోన్ కావాలి. ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే మనకి యూటిలైజేషన్ ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి అక్కడ కూడా మనకు గ్రోత్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. స్లీప్లో కూడా మనకి గ్రోత్ హార్మోన్ లెవెల్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి అనమాట. దట్స్ వై వీ నీడ్ మోర్ స్లీప్ ఫర్ అవర్ గ్రోత్. నెక్స్ట్ హైపర్గ్లైసీమియాలో మనకి గ్రోత్ హార్మోన్ లెవెల్స్ ఆబ్వియస్లీ డిక్రీజ్ అవుతాయి. గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఏం జరుగుతుంది, గ్రోత్ హార్మోన్ తగ్గిపోతుంది టు డిక్రీజ్ ద గ్లూకోజ్ లెవెల్స్. సొమాటోస్టాటిన్, ఓకే, లైక్ గ్రోత్ హార్మోన్ ఇన్హిబిటరీ హార్మోన్ కూడా సొమాటోస్టాటినే. సో డిక్రీజెస్ గ్రోత్ హార్మోన్. అండ్ సొమాటోమెడిన్ నథింగ్ బట్ ఇన్సులిన్ లైక్ గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్ 1నే మనం సొమాటోమెడిన్ అని కూడా అంటాం. బికాస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ బై నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ గ్రోత్ హార్మోన్ ఈస్ డిక్రీజింగ్. దట్స్ వై సొమాటోమెడిన్ కాజెస్ డిక్రీజ్ ఇన్ గ్రోత్ హార్మోన్. సో ఇప్పుడు గ్రోత్ హార్మోన్ ఎక్కువ అవుతే ఏం జరుగుతుంది, తక్కువ అవుతే ఏం జరుగుతుంది, ఏ కేసెస్లో ఎక్కువ అవుతుంది, వాటి డిసీజెస్ ఏంటి, వాటి సిమ్టమ్స్ ఏంటి, డయాగ్నోసిస్ ఎలా చేయాలి, ట్రీట్మెంట్ ఎలా చేయాలి చూద్దాం. ఫస్ట్ గ్రోత్ హార్మోన్ మనకి పుట్టినప్పుడే గ్రోత్ హార్మోన్ రిలీజ్ అవ్వడంలో ప్రాబ్లం ఉన్నా, గ్రోత్ హార్మోన్ రిసెప్టార్స్లో ప్రాబ్లం ఉన్నా వాడి గ్రోత్ అనేది సరిగ్గా జరగదు. సో హీ విల్ లుక్ లైక్ అన్ అడల్ట్ బట్ హిస్ గ్రోత్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ లైక్ ఏ స్మాల్ బేబీ. సో డ్వార్ఫిజం అంటాం అనమాట. వాళ్ళ హైట్ చాలా చిన్నగా ఉంటుంది బట్ దేర్ ఐక్యూ ఈజ్ నార్మల్. అదే గ్రోత్ హార్మోన్ ఇంక్రీజ్ అయిందనుకోండి, చిల్డ్రన్లో ఇంక్రీజ్ అయితే జైగాంటిజం వస్తుంది, ఓవరాల్ గ్రోత్ నార్మల్గా ఉంటుంది వాళ్ళకి, బట్ చాలా హెవీ గ్రోత్ ఉంటుంది అనమాట, చాలా హైట్ ఉంటారు. అదే అడల్ట్లో వస్తే హైట్ ఇంక్రీజ్ అవ్వదు బట్ మిగతా అదర్ పార్ట్స్ మనకి ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. అడల్ట్లో వచ్చిన దాన్ని మనం యాక్రోమెగాలి అంటాం. ఈ కేసెస్ మనం ఎస్పెషల్లీ పిట్యూటరీ అడినోమాలో చూస్తాం. ఎస్పెషల్లీ యాక్రోమెగాలి పిట్యూటరీ అడినోమా వల్లనే వస్తుందన్నమాట. ఎందుకు అని అంటే
పిట్యూటరీ అడినోమా వల్ల మనకి సొమాటోట్రోప్స్ ట్యూమర్ రావచ్చు. దాని నుంచి మనకి హెవీ రిలీజ్ ఆఫ్ గ్రోత్ హార్మోన్ వచ్చి అది బోన్స్ మీద ఎలాగో యాక్ట్ చేయలేదు. వై? బికాజ్ మనకు అప్పటికి ఎపిఫైషియల్ ప్లేట్ క్లోజ్ అయిపోయి ఉంటుంది కాబట్టి హైట్ అవ్వదు. ఓకే, ఇన్ హైట్ గ్రోత్ మీద ఎఫెక్ట్ చేయలేదు. ఐ మీన్ బోన్స్ మీద హైట్ విషయంలో ఏమీ చేయలేదు. బికాస్ ఎపిఫైషియల్ ప్లేట్ క్లోజ్ అయిపోయి ఉంటుంది కాబట్టి అడల్ట్స్లో. సో మరి ఏంటి సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే స్కల్ బోన్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, మ్యాండిబుల్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దానివల్ల ఇలా ఉండాల్సిన ఫేస్ ఇలా డబ్బాలా అయిపోతుంది అనమాట. సో దాన్ని స్క్వైరింగ్ ఆఫ్ మ్యాండిబుల్ అంటాం. హ్యాండ్ బోన్స్ కానీ ఫీట్ బోన్స్ కానీ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. ఇంకా స్కల్ బోన్స్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల ఫ్రాంటల్ బ్లొసింగ్ కనిపిస్తుంది. కోర్స్ ఫేషియల్ ఫీచర్స్ ఇవన్నీ ఉండటం వల్ల ఫేషియల్ ఫీచర్స్ కూడా చాలా అబ్నార్మల్గా కనిపిస్తాయి. లార్జ్ టంగ్ ఉంటుంది. మనకి టంగ్ మీద ఫిష్యూర్స్ లైక్ గీతల్లాగా ఎక్కువగా గుంతల్లాగా ఉండిపోతాయి అనమాట. డీప్ ఫిష్యూర్స్ ఉంటాయి, ఫర్రోస్లా ఉంటాయి అనమాట. సారీ, ఫిషర్స్ కాదు, ఫర్రోస్లా ఉంటాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఎప్పుడైతే మనం అక్రోమెగాలి పేషెంట్కి షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తామో మనకి మాయిస్టీ డఫీ ఫీలింగ్ కనిపిస్తుంది అనమాట. తడిగా గోధుమ పిండి పిసికితే ఎలా ఉంటుంది అలా ఉంటుంది అనమాట. గ్రోత్ హార్మోన్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఆబ్వియస్లీ మనకి గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్, గ్లూకోజ్ అప్టేక్ డిక్రీజెస్, ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఇంక్రీజెస్. ఇంకా హార్ట్ మీద ఎలా యాక్ట్ చేస్తుందంటే లెఫ్ట్ వెంట్రికులర్ హైపర్ట్రోపీ రావచ్చు, లేదంటే సెప్టమ్ మీద ఓవర్ గ్రోత్ అయితే మనకి హైపర్ట్రోపిక్ అబ్స్ట్రక్టివ్ కార్డియోమయోపతి రావచ్చు. బట్ వీటి వల్ల మనకి హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ రిస్క్ ఉంటుంది. సో మోస్ట్ కామన్ కాజ్ ఆఫ్ డెత్ ఇన్ అక్రోమెగాలి ఏంటి అంటే హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ అనమాట. ఇదే కాకుండా హార్ట్ మీద మనకి ఇస్కిమిక్ హార్ట్ డిజీజెస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇంకా అర్గోనోమెగాలి లైక్ హెప్టోస్ప్లీనోమెగాలి ఉంటుంది. కొలాన్లో అయితే పాలిప్స్ వస్తాయి. ఇంకా సొమాటోట్రోప్స్ అండ్ లాక్టోట్రోప్స్ పక్కనే ఉండడం వల్ల ప్రొలాక్టిన్ లెవెల్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అయ్యి గెలాక్టోరియాతో కూడా ప్రజెంట్ అవ్వచ్చు అనమాట. ఇంకా విటమిన్ డి లెవెల్ ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది బోన్స్ మీద వాటి మీద యాక్ట్ చేయడం వల్ల. సో మనకి సీరం ఫాస్ఫేట్ లెవెల్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. ఎలా ఇంక్రీజ్ అవుతాయి అని అంటే వైటమిన్ డి జిఐటి మీద యాక్ట్ చేసి ఫాస్ఫేట్ అబ్జార్ప్షన్లో హెల్ప్ అవుతుంది. అండ్ కిడ్నీ మీద యాక్ట్ చేసి ఫాస్ఫేట్ ఎక్స్క్రీట్ అవ్వకుండా ఆపుతుందన్నమాట. అలా మనకి వైటమిన్ డి వల్ల సీరం ఫాస్ఫేట్ లెవెల్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. సో కమింగ్ టు ద డయాగ్నోసిస్ పార్ట్, ఫస్ట్ ఈ సిమ్టమ్స్ అన్నీ చూసి అక్రోమెగాలి ఉందని సస్పెక్ట్ చేస్తాం. మరి ఎలా డయాగ్నోస్ చేయాలి అంటే ఇన్సులిన్ లైక్ గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్ 1 లెవెల్స్ని చెక్ చేస్తామన్నమాట. అవి నార్మల్గా ఉంటే ఓకే, నో అక్రోమెగాలి, ఫైన్. లేదు ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి, దెన్ వాట్ యూ విల్ డూ? వీ షుడ్ గో ఫర్ కన్ఫర్మేటరీ టెస్ట్ అనమాట. కన్ఫర్మేటరీ టెస్ట్లో మనము ఓజీఎస్టీ లేదా ఓజీటీటీ అంటాం, అంటే ఓరల్ గ్లూకోజ్ టాలరెన్స్ టెస్ట్ అనమాట. వీళ్ళలో మనం ఏం చేయాలి అంటే ఫాస్టింగ్ గ్రోత్ హార్మోన్ లెవెల్స్ని చెక్ చేస్తామన్నమాట. సో ఏమి తినకుండా ఉన్నప్పుడు గ్రోత్ హార్మోన్ లెవెల్స్ చెక్ చేసినాక 75 grams ఓరల్ గ్లూకోజ్ ఇస్తాం. అది ఇచ్చిన 1 hour తర్వాత గ్రోత్ హార్మోన్ ఎంత ఉందో చెక్ చేస్తాం. ఒకవేళ గ్రోత్ హార్మోన్ తగ్గింది అనుకో, దెన్ నార్మల్, నో ప్రాబ్లం. అంటే సప్రెషన్ ఉన్నట్టు, అంటే గ్లూకోజ్ ఈజ్ ఆపోజిట్ ఫర్ గ్రోత్ హార్మోన్ కదా. సో గ్లూకోజ్ ఇచ్చినప్పుడు మనకు గ్రోత్ హార్మోన్ తగ్గాలి. సో గ్రోత్ హార్మోన్ తగ్గుతుంది అంటే ఇట్ ఈస్ నార్మల్. గ్లూకోజ్ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా గ్రోత్ హార్మోన్ తగ్గట్లేదు, ఇంకా పెరిగే ఉంది అంటే suggestive of acromegaly. ఎందుకు అంటే there is a tumor, therefore there is no growth hormone suppression because of the glucose. That's why we can confirm that it is acromegaly. But most common cause of acromegaly, pituitary adenoma. So immediately after knowing that acromegaly, we should go for MRI. In the MRI, we can check whether the tumor is resectable or not. If the tumor is resectable, then we should give octreotide, which is a somatostatin analog. With the octreotide, the tumor size decreases. After that, you will go transsphenoidally and you should resect the tumor, or you should resect the pituitary gland. Okay, transsphenoidal resection of pituitary gland. Okay, if the tumor is non-resectable, whether the tumor size is more than 1 centimeter or it is in abnormal position or shape, then we should go 3 ways. We have 3 ways. We can go for radiotherapy, laser or drugs.
In radiotherapy, we will go with gamma knife radiotherapy. In the drugs, we have 5 different situations. Somatostatin analogs like actreotide you can give, growth hormone receptor blocker like pegvisomant you can give, or dopamine agonist if it is along with the increasing prolactin levels. Then you should give dopamine agonist like cabergoline, which is having negative effect on the prolactin, therefore prolactin levels decreases. And you can give tamoxifen. Tamoxifen is anti-estrogen, but it is having some action on growth hormone receptors by blocking it in the peripheral region. So you can give tamoxifen also. By this, you studied about the acromegaly, its clinical features, diagnosis, and the treatment. Now, దీని ద్వారా మనం గ్రోత్ హార్మోన్ ఫార్మా కూడా చూద్దాం. వాట్ ఆర్ ద డ్రగ్స్ రిలేటెడ్ టు ద గ్రోత్ హార్మోన్ కంప్లీట్లీ. ఓకే, నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫార్మకాలజీ రిలేటెడ్ టు ద గ్రోత్ హార్మోన్. సో గ్రోత్ హార్మోన్కి రిలేటెడ్ డ్రగ్స్ అని మాట్లాడదాం. గ్రోత్ హార్మోన్ డిక్రీజ్ అయితే డ్వర్ఫిజం వస్తుంది, ఇంక్రీజ్ అయితే యాక్రోమెగాలి లేదా జైగంటిజం వస్తుంది. సో డ్వార్ఫిజంలో మనం ఎలాంటి డ్రగ్స్ యూజ్ చేయాలి? దట్ కాజెస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ గ్రోత్ హార్మోన్ ఆర్ that stimulate the growth hormone receptors. So first we will give growth hormone releasing hormone analogs, GHRH analogs, growth hormone analogs, insulin like growth factor 1 analogs. Okay, what are the growth hormone releasing hormone analogs? Sermorelin, mosimorelin, tisamorelin. So what's the use in this? If there is dwarfism, we don't know whether the dwarfism is due to hypothalamic GHRH or pituitary GH. So to differentiate that, we'll use GHRH analogs. If GHRH analogs are given and from the pituitary growth hormone is increased and the growth is increased, then the cause is in the hypothalamus. If even though GHRH is given but there is no production of growth hormone from the pituitary gland, or there is no action of growth hormone on the peripheral receptors, then the problem is not in the hypothalamus, might be in the pituitary gland and or in the peripheral region, that is a problem in the receptors. So like that, we can use this GHRH analogs for differentiation of for differentiation of dwarfism, whether it is from the pituitary origin or hypothalamic origin. Growth hormone analogs like somatrin or somatropin, obviously they are drug of choice for dwarfism. So fine, we are giving growth hormone analogs for dwarfism, but what are the side effects? Side effects are, we have the mnemonic children. C is CTS, H is hyperglycemia. CTS means carpal tunnel syndrome, which is hyperglycemia. Why carpal tunnel syndrome? Carpal tunnel syndrome is especially due to bone growth. If we are giving growth hormone, there is more bone growth. Because of more bone growth in the carpal tunnel, due to compression of that median, now we will get carpal tunnel syndrome. H is for hyperglycemia, I is for intracranial pressure increase because of increased growth of skull and growth of some brain tissues, etc. And obviously growth hormone causes increasing glucose levels by increasing lipolysis and decreasing glucose uptake. And L is leukemia, and D is diabetic mellitus, you know that diabetogenic hormone, and contraindicated in retinopathy and neoplasia. So obviously neoplasia, there is more requirement of glucose for the tumors. Again, if we are giving growth hormone, it increases the glucose levels and tumor growth increases. So avoid the growth hormone in neoplasia and also in retinopathy because of increase in tissue structures and etc. So, and side effects, again, what are the side effects of growth hormone analog? Child and contraindications, REN. C is for carpal tunnel syndrome, H is for hyperglycemia, I is intracranial pressure increase, L is leukemia, and D is diabetes mellitus. What are the contraindications like retinopathy and neoplasia? Insulin like growth factor 1 analogs like mecasermin, rinfobate. What are the uses? Obviously we'll use that in dwarfism. In which
type of dwarfism like insulin IGF-1 deficiency or growth hormone receptor mutation or anti-growth hormone antibodies. In all these cases, we'll use insulin like growth factor 1 analogs. Why? Because if there is growth hormone receptor mutation, even though if you are giving growth hormone, there is no use. Or else if there is antibodies against the growth hormone, again there is no use of growth hormone analogs. Or if there is insulin like growth factor deficiency, no use of growth hormone, you can use insulin like growth factor itself for that. So that in these three cases of dwarfism, you will go for mecasermine or mecasermine rinfobate. What are the side effects? Obviously hypohypertrophy and hypoglycemia. Okay, insulin like growth factor decreases the glucose levels because it's somewhat similar to the insulin, so it decreases the glucose levels causing hypoglycemia. While hypohypertrophy, it's like similar to the insulin. Insulin side effects is also the lipohypertrophy. Therefore, lipohypertrophy and hypoglycemia are the side effects similar to insulin like growth factor 1 and insulin. Next, what is the treatment for acromegaly? I think so we already discussed about this. We'll give somatostatin analogs like octreotide, lanreotide, pasireotide, and it is also drug of choice for acromegaly, diarrhea, that is secretory diarrhea, VIPoma, adult variceal bleeding, and thyroid adenoma. In all these cases also you can give somatostatin analogs. And side effects of somatostatin analogs are hypothyroidism and gallstones. And growth hormone receptor blockers like pegvisomant can be used in acromegaly in case of resistant acromegaly. But the side effect of this is pituitary adenoma, so better to take this as the last option. So by this we completed our growth hormone and the related diseases and the drugs related to the growth hormone. Okay, this is Dr. Nikita signing off. Bye.